Eu sinto em te falar isso, mas talvez, meu jovem ou minha jovem, você esteja usando o After Effects errado. Muito errado. É claro que isso não se encaixa para todo mundo que usa o After Effects, até porque a gente tem a Bianca aqui no canal que usa o After Effects certinho. E antes da gente cair no assunto desse vídeo, que é o que eu sei que fez você clicar aqui nessa thumbnail, eu quero aproveitar esse momento para lembrar você de curtir esse vídeo e, é claro, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. O caso é que através dos comentários que a gente tem recebido aqui no canal, né, nos vídeos sobre o After Effects, tem nos levado a crer que tem um pessoal que está usando o After com um propósito que não é assim exatamente o propósito pelo qual ele foi feito. E é sobre isso que eu quero falar. O After Effects não é o único programa na face da Terra que serve para editar vídeos. E se você usa o After Effects, quer dizer que você faz parte da família Adobe. E isso é maravilhoso, porque além do After Effects, a Adobe tem vários outros programas legais, como o mundialmente conhecido Photoshop, o Illustrator e, é claro, principalmente o glorioso, o único e maravilhoso Adobe Premiere Pro. E eu diria que seria interessante até você começar a se aproximar um pouco mais do Premiere. E por que é tão interessante se aproximar dele? Porque é com ele que você vai editar vídeos como esse aqui, que você está vendo agora. Eu não sou, assim, nenhum dono da verdade, longe disso. Mas eu e Bianca tivemos o prazer de conversar com um cara que saca muito, mas muito mesmo do After Effects. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. I'm Evan Abrams. I'm a motion designer and educator, mostly working in After Effects, but a lot of things in the Adobe suite of tools. E nessa conversa que a gente teve o prazer de ter com o Evan, ele contou pra gente a regra básica para você saber quando usar o Premiere e quando usar o After Effects. When should I use Premiere? When should I use After Effects? What is the line that delineates these two programs, right? I would say if you're doing something that is horizontal, right? If we think about Premiere as a horizontal space, and if we think about After Effects as a vertical space, that can sometimes clarify what are we really doing with these, right? So, like, for example, editing a film, that's a very long process, right? Long in time. Things are going to live next to each other in a line. We're going to, put them all in a line together. And it's important because we're going to be switching the order of things. This will go here, that will go there. We're going to be shifting the order of stuff, basically. A horizontal process, right? Getting things in the right alignment. But After Effects is a very vertical place where we're going to pile a bunch of things on top of each other. This layer on top of this layer on top of this layer. And in particular, we know that's the case because in After Effects, you can't even put two things next to each other, right? Or we can, but they look like stairs, right? The interface goes up and over because everything is a layer. Whereas in Premiere, everything is a track. So if people are watching this and they're thinking, when should I be in one or the other? Well, do you want to make tracks or do you want to make layers? And that should, maybe like a big picture, right, help people. Maybe? I don't know. It's tough to say how helpful it is. Além disso, ele também deu uma dica pra gente entender a diferença fundamental entre esses dois programas maravilhosos. Olha só. So the big thing is, what do the programs even call what we're working on, right? So in Premiere, we call it a sequence. So the name of the thing that we produce, sequential. It's right there in the title. Whereas in After Effects, we call it the composition, right? A composition, we are composing our frame. And so After Effects is dealing with a singular unit that would then live, in one little space in Premiere. So it's like we're zooming into something in Premiere, right? We're going to take one clip and okay, we're going to really narrow down into this, which is another great way. So if you're, say, coming to it with, you want to do effects on something, right? Let's say you're doing like a science fiction thing or a very effects heavy thing, right? Then we're going to line up all of our clips and then we are going to zoom into one of them. We're going to get really specific into one of them, kind of microscopically deal with inside of After Effects. So maybe that will help people. Maybe. We'll see. I hope so. E antes de finalizar essa conversa que foi tão legal, o Evan ainda contou pra gente por que afinal de contas o After Effects não lida bem com áudio, que é um dos maiores problemas que a gente vê que o pessoal tem aqui, né, de acordo com os comentários que a gente recebe. And the biggest problem,
we saw the people struggle with is about audio. They always have this problem. The audio is slow motion, and I don't know how sometimes in too fast. I don't know how they get that in After, but they do. Yep. And so this comes from there are many different ways that we can preview something in After Effects, right? So we could RAM preview it, which would be playing back frames that have been cached in the RAM preview, right? Up in the corner of After Effects, there's a little info window, right? And in there, it says when it's playing back, if it's in real time, it's going to say real time right on it, right? 24 frames. If this comp is 24 frames, I'm playing it back at 24 frames. Anytime that number turns red, it's trying to tell you, whoa, I'm not playing this back in real time, right? And that's when people are going to notice that, oh, the audio is becoming chipmunk kind of too fast, or it's becoming slowed down type of thing. And that's just because it's trying to render it while it plays it. And this really comes from After Effects' strength is almost entirely visual. In fact, I would say 99.9% of the program is allocated towards visual things. We can do audio-based stuff in it, but the real-time playback of audio is not the priority. And it's never been designed to be the priority at all. Simples assim, o foco do After Effects não é e nunca foi o áudio, sempre foi a parte visual da coisa toda. E antes de ir embora, sente só o que esse cara falou pra gente. Thank you so much. Thanks. Bye for now. Bye. E foi só isso mesmo. E bom, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor quando usar o Premiere e quando usar o After Effects. E se por acaso ficou alguma dúvida, não fica acanhado, bota aqui nos comentários e vamos conversar. Tem uma comunidade bem grande onde a galera normalmente se ajuda sempre que alguém levanta alguma questão. Eu vou ficando por aqui, mas até que o próximo vídeo venha, como eu já falei, deixa o seu comentário aqui embaixo ou então manda uma mensagem lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar. E já que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu vou deixar um brinde para vocês, que no caso é um vídeo e uma playlist dedicadas inteiramente ao After Effects. Esse programa é lindinho, então divirtam-se.